don haka sai masu zaben su kansu sun zauna a cikin shirin cewar suna fata ne cewar sauyin shugabancin sauyin hannun ya haifar da ƙarin ci gaba saboda yana da ɗaya daga cikin ribar da ake lissafa wa tsarin demukaradiyya saɓaninsa wanda ba a canji na shugabanci kamar na sarauta kamar na mulkin mallaka kamar na mulkin soja kamar duk wani nau'i na shugabanci wanda kamar irin na 'yan communist wanda ba a yin canji to ana lissafa cewar in an yi kuskure to ba a san ranar gyarawa ba har sai sanda Allah ta kasance akan shugaban amma tsarin demokuraɗiyya kuwa akwai zango-zango za a sake dawowa a cewa mutane ya kuka ga tafiyar nan zango na farko in ya yi daɗi a ce to falillahi alhamdu a ƙara zango na biyu kuma a ce an gode da abin da isa waka don me don a kawo sabbin hannu kuma su zo da sabon tunani da sababbin hanyoyi da sababbin mutane waɗanda za su yi aikin da sababbin dabaru ta yadda za a sake wato ci da ƙasa gaba da al'ummata. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.